guys, welcome back to another video. My name is Faith. My name is Sakis. And today we are back with another interesting video. So we are just going to talk about instances that we experienced that made us feel like shit. No one is coming to save us. We've actually become adults. It's been a roller coaster. But we were training wheel kidogo. Wewe. I think that's why it's hard kufikiria like. But no, kuna zile tu like yeah, maybe I think we will just yeah. So yeah, let's get right into it. Yeah. So my first one is paying bills. I think that is it for everyone. And not just bills. The first time I paid rent I was like, shit, I am literally paying to exist. I am literally paying to not be homeless. With your own money. With my own money. Fuck. Okay. Yeah, paying rent is like the ghetto. Like, ay. As in, paying for your accommodation is just... It's hard. Yeah, and then you pay for your accommodation. Now, you have to pay for electricity. You have to pay for... Like, if you don't pay for electricity, itazima. And you won't take for that. Yeah, if you don't pay for your internet, if you have Wi-Fi, it's your business. Nobody's coming to save you. If you don't pay for water, you're going to be waterless. It's just I miss being a child. I it was not my business. Hata tukua na internet, I guess that's why it was easy. Say hizi vitu zingine by the burdens zingine si tumejiongezea. But hata without internet, rent, water, hizo bado zilikuwa tu hizo bills. But ni venye huko unajali, like unaweza fungua maji uende urudi imemwagika sahi. For me is paying for your own hospital bills na your own medicine. Like kweli. Like you can't say call. I can't call my dad and be like, oh, I'm sick. Hey, the way when you saw your own, unless you are admitted. Yeah. And that is related to like for me when I now started looking at insurance policies. They're expensive. It is so ghetto, like what the fuck, as in because NHIF doesn't do so much. Yeah, you realize fuck, as in even when we're adults, as in there's no going back. Na salary bado anakata NHIF. Mambo za NHIF. There was that conversation on TikTok the other day, the whole NHIF thing, I don't know. But NHIF inapiganga watu character development. My other point is having money and still being broke. Aki when I was younger, tuseme tu when I was in campo. Like ningepata hata tuseme any little money, like I just spend it squeezy. Yani any little money unaanza kufikiria kwa hii percentage nitasave ngapi. Uko na bills za kulipa, like when you get a little bit more that month unasema oh this will help to cover the bills, as in it's just bills. It's hard to me. Like I remember when I was in campo, I bought shoes za 5k. Sasa nikifikiria ninunue viatu za 5k, I'm like ndio nivae mara ngapi? Na they were healed. So like say it's so hard because your 5k you have to budget. Do you want to buy shoes or do you want to buy food? Do you want to stock up on groceries? Unga nini, like do you want to save? Because you are on your own. Like if you don't save, ukipata the smallest inconvenience utashinda ukipiga simu. Mtu anakuambia hiyo huwezi jilipia. It's so hard. Yeah. Maybe when you don't get to go to Christmas anymore. It sounds pretty stupid, but it don't go to Christmas because na come through say when was the first time you actually realized fuck ngo ya Christmas sijapata this? But the first time ngo ya Christmas nilikosa kubaiwa. I think it was from 4 ama from 3. Kwani uliacha kitambo aje? Iliachwa and then unajua ikukua concept, but sai like ukitaka ngo ya Christmas wewe mwenyewe. Like hata sasa ukitaka kwenda ushago December, unaona venye tunatoka LD tunaenda Western. Kutoka hapa kwenda LD kwenda Western, it's just up to you. Yeah, by the imagine it's up to you. Kuna kukolatio sina fare. Na hata like yani like hata tuseme maybe you are traveling with other family members, like
you will just feel like you are obliged to contribute, hata kama ni kuchangia hata kidogo for fuel or something, as in that's when you actually realize, oh my goodness. I feel like kukua, yani hizo two small instances all the time ina happen, uko like shit, as in every time shit, as in unashtuka tu. Me, my next one is no pocket money. Hey. Mimi, by the way, Mimi taking care of myself through and through. I don't like it. I don't like it. Like ilikuwa every time I meet with mostly now my brothers, and maybe I'm comparing it with tuseme kampo. Hey, every time ukiachana like kana kupea pesa na kupea pesa. Siku hizi tunachana bye. Uko sawa, utafika home. I'm just a baby. Na pocket money kikuja, it's just once like after a long period of time. Me by the inakujanga, but sometimes niko like hata mtu akinipea pocket money naweza shtuka hata ni faint. I can't remember the last time. As in, mimi nakanga hivi sometimes nasema, how were my brothers able to take care of me when I was in Campo? Because when I joined Campo, I didn't get a hostel, so it was a house, so rent was being paid, like electricity was being paid, and pia they are my brothers, like the difference is not that big. Au tu pia ndo walikuwa tu wameanza job. Yeah. Mimi nakwambia hata sasa nikiambiwa nilipie mtu sijui nini nitaanza kulia. And they were also paying rent. And they were also paying their own rent and their own bills. And because my brothers now, they were also giving me pocket money and also giving me money for like clothes and going out. Mimi na itafaa waniambia unaweza. Siwe hata mimi mwenyewe uniadopt. Mimi mwenyewe hata I am struggling to keep myself alive. Practice. I am trying, but I don't know what method they were using. And then bado point yako. Recently like nilienda ku visit an aunt of mine. I think it was sometime last year, I think December. So senye tunatoka akanipea pocket money. Mimi karibu ni faint. Na unajua siku hizi like it's when you go you unafinya, it's you expected pesa kwa mkono. Wezi acha kuku hivyo. Kuku is grandmother. Yeah. Okay. Oh my goodness. You have kumfinya pesa, alafu you have to go with shopping kidogo. Yeah, for me I realized I'm an adult. Unaona ile you go visit someone, if you have to shukia supermarket niko karibu kufanya ka small shopping. Hata ukienda home, hata kama tuseme wanajua probably maybe you are struggling at work ama hauna job, like you will have to carry some tomatoes and onions. You can't just show up. I'm a leso. Like I don't like it. It's not. Hey, so another one is looking at investment options and saving plans. Mimi nilikuwa najua investments ni za baba. Baba wa nyumba. Mimi sikuwa najua sasa siku moja now be required to now plan for my money, to look at saving plans and but you know that things have changed for us, because honestly growing up our dads were more involved in investing. Our moms were sitting there looking pretty, you know. Yeah. Where you have to choose if you want to sit and look. You can't. Me, I want to sit and look pretty. I don't want to suffer. So easy, anything can happen. You can sit and look pretty. Siku moja katikati ya relationship mtu akupige character development. You can't leave the relationship because you have nothing. Yeah. As in you have nothing to your name. It's so scary. But you know the difference between our moms. They were sitting there looking pretty, but our moms were very smart. Alikuwa neka pesa, like they have some small businesses. You know, jua kama mko na ng'ombe, like hiyo pesa ya maziwa, pesa ya mahindi nini. Na mama anakuwa na pesa. And then Sisi, you know, you want to show your friends your husband and spoil. You want to go out, you want to do this, you want to do this. And then unapata in the process, by the way, mtu akikutoka, you have nothing. Mtu anasema, so you dem alikuanga na, you have nothing. Unapata gari hata nye ulikuwa unaendesha ni ya mzee yako umechukuliwa. Like, we have to be smart. Even if you're sitting there looking pretty, as you should also have to be smart. Ujue times have changed. Yeah. Yeah. For me ni being asked utaleta mgeni. Yeah. Instead ya kuambiwa wewe achana na huyo kijana unauliza unaleta mgeni siku. As in our parents just moved from
kukugombanisha usikuwe na boyfriend tu unaleta mgeni siku gani. Baba, tunataka kubeba mjukuu kidogo kabla tuende. Like, wenda tu. It's such a shock. I know. Ama mimi nishaambiwa, "Haya, wewe mwenye tunaonanga kwa picha, mlete tu usiogope." It reminds me, I was on a video call with my parents. Alafu I was like, nitakuja, I'll come. You know, revamp seats home nini. Alafu so unaona tumetengeneza viti mbele. I'm like, atakuja. My dad was like, we ni mongen. It's so hard. Hey, me, I remember the very first time like I introduced a boyfriend to my brothers. I feel, brothers are naturally protective, especially of like the younger sister. Of my two brothers, the older one, he was so frustrated, he was so stressed. Miss Vinny alikuwa nafikiria probably you bumping uglies. Yeah, I know. He was so like he's a fun person, like tukikuwa out anakuanga ana dance like ni mkubwa. Ni a male version of Faith. If you hang out with Faith or may hang out na brother Faith, they are the same person in different bodies. Hey, sasa hiyo siku nakwambia, so mimi nikawa prepare. Uzuri sasa it was like tulikuwa na my brothers na my cousins, we were coming from a function. So now the human being was coming to pick me. Dangerous. Sasa nikasema mbaya, today is the day. Nakwambia bro yangu alienda kwa kona, alikuwa tu amekaa hivi. Paka nikamuhurumia. Lakini alikuwa expect nini? As in I think ni ile unexpecting, but now when it actually happens it's like nika venye tu sisi watu na imagine ati sana our little nieces and nephews wako. I don't even want to think about it. Yeah. But you are expected kuleta mgeni. Mwenye je explainiwa about. Na tena ukianza kuchelewa tena unaanza kuambiwa this year umeambiwa enda usome graduate, achana na vijana, next year unaambiwa mgeni anakuja siku gani? My next point would be looking at retirement and pension plans. Yo, I feel like now that hii generation yetu tumepata character development, maybe we should share this information more. Mimi nakwambia, to be honest, for like the longest time in my life mimi nilikuwa najua mimi sikuanga najua watu wakiretire wanafanyanga nini. Nilikuwa na job nenda tunakaa like government itakutumia tu pesa. I've never thought it that way because my dad yuko employed under the government. But mimi nilijua tu like, see, you have money, you know, will just be there. Yeah, it will just be there. Uko na nyumba, like uko na, I didn't think, say I have to think about, juu nafikiria should I save for retirement ama should I save for a business? Na tena your business, you know, it's your retirement plan. Yeah. Na tena you have to have another backup retirement plan. Mimi venye niliambiwa nichukue NSSF number, I was like, oh my god, now I'm old. Because NSSF is saving like it's your pension. Yeah. So you have to save for NSSF, and you have to have a business as your retirement plan. Yeah. Kuwa na retirement plan moja. Now, don't make your children your retirement plans. Black tax, we'll talk about that in another video, but don't make your children, because even you where you are, maybe around our age, you can't be taking care of your parents like through and through. Yeah. Don't invest thinking that now I'm investing on my children so that when I retire. So me, when I encountered the fact that you should start paying for like retirement and pension for as soon as you start working, hata kama ni 25, I was flabbergasted to say the least. Mimi nilikuwa nafikiria retirement ni watu mimi sijua alikuwa anatoa wapi pesa, like if I don't know. But I think squeezy things are hard. Unaona hata ule uncle wako wa village mwenye they've never worked a day in their life but they were living. Sasa yeye ana work. Unashanga guy like what happened? Hata nilikwambia siku nyingine kuna mtu alikuja kwa ofisi yetu kuleta CV. I looked at, he is 52 years old. Yeah, and by the way, now that we are talking about this, NSSF is if you can do more with your retirement plan. No, kwa sababu I'm imagining like now you are young, you are able to pay all your bills nini, you are working. When you get to 60, you can't move to Ushago. Not everybody has an Ushago. Yeah. So where do you start?
how will you pay your rent at 60? So plan yourself. Nilikuwa naona video ingine hapa about like some person, I don't know, he was saying like your pension should be giving you at least 70% of your income. Like kama unapata 100,000 at the time of your retirement, your pension should be giving you at least 70,000 per month. So that NSSF will not give you that. So businesses, your pension plans, kuna hizo ma pension companies, like you can set, I think kuna hizi pensions za save money. You, in case maybe you are earning 100k, maybe unaiweka like a certain amount of money kuna kata wacha kuchukua 100k yako yote uchape sherehe ama youth, because business zina changing, things change. Yeah, also economy ya sai si economy ya sanitary retire. And also it's so difficult because already sai we are struggling, like everything is built left, right and center. The economy is changing, like you can even barely save, but again you have to think about your retirement. Alafu pia these insurance you save money and then after maybe 5 years you get your money, like those things zinasaidia. Yeah, zinasaidia sana. For me it's doing a monthly budget, na hiyo budget ni unafanya ujue ni wewe ndio unaenda finance. Even ilikuwa campus unaandika budget, unafanya calculation and then unatuma. Isa hii ni wewe mwenyewe sio unajifanyia calculations, unaanza kufikiria okay leo nitaenda kuchukua mafuta 5 liters na rice 5 kg, hiyo na cancel out from my budget. I see like it's just hard. You have to buy things when you make your plan, na when you unajua venye itaja. Yeah, sometimes you get so broke you don't know what you're going to eat for the rest of the days of the month, if kama unapatanga salary end month, and you have to figure it out. You can't call home and say oh sina chakula. No one cares bana. Yes, they do care, but sasa if you die you die. It's so hard. Yeah. Hey, and then another one is looking for jobs and keeping them, because you actually need them probably. You know, like when your parents used to tell you how they hustled. Me, I just, I laugh. He's so sorry, but like he came to Tao when alitoka Nairobi and then he went to LD, and then there is a family friend akampeleka mali ilikuwa kubeba mahindi, and then gunia kwanza akasema mdana akaenda na he got unaona cheko nafikiria so it's funny. but huku nje it is not easy, by the way. It is not easy. Juu kama sasa unasema huyo mtu alikuwa 52 and they were looking for a job. We are barely 30 and we are still looking for jobs. Yeah, also saizi things are even more difficult. Like I remember, and I am not being political, like kama time ya enye Kibaki alikuwa president, jobs were more available, like unaona. And I was telling you siku moja, like my dad left his job, they came looking for him, they were begging. Saizi my friend, ukitoka kesho you are replaced, as in there are so many people like looking for jobs and all. So everything is just it's because the white collar jobs are crowded. Alafu the blue collar jobs hakuna watu. By the way, inaitwangaje jua kali, people are staying away from those jobs unataka kupata. You want to be a doctor, you want to be a lawyer, iko crowded. Me, I was shocked pia nasa na struggle kutafuta job like nurse. It's absurd. Yeah, but also in general I feel like the numbers have increased. Yeah, because kila mtu amejaa kwa the white collar job. No one anataka kuhustle, no one anataka kuchoma chuma nini. And unajua hiyo time ndio tulikuwa tunakuwa introduced manze, my dad got his first nice paying job kama kona watu wangapi, my sister and then my brother and then my sister, like immediately our third born was born, ndio my dad alipata his nice paying job. Na alikuwa tuna shati mbili, so alikuwa narudi, my mom tena alikuwa na mimba ya huyu sister yangu yungine Josie. So alikuwa narudi anafua shati anamwaniki, like you cannot just to remind you, the other day I was telling you ile radio station fulani walikuwa wanasema ati if you are a man and you're earning 50,000 you have no business having a family. I disagree with that, but anyway, in general, if
there are some amounts that if you're earning, it's difficult to keep a family because schools are expensive, rent is expensive, everything is over the roof. Uko like, yani hata ninaona hizi conversation social media, people are now opting not to have children, not because they do not want, because children are just too expensive. But you know also, imagine sahi kuna online writing, kuna vitu mingi mtu anaweza fanya social. I feel, this is my feelings, najua itakuwa controversial, but I feel also the men we have these days are lazy because unasikia mtu anasema like miss I can't have a website, sijui sina nini, yani boy anataka by the time ananunua gari they don't want to settle down. Your dad alikuwa mama yako kama like he doesn't even have a bicycle. My dad nimesema 2 shirts na alikuwa na watoto 3 and the 4th one on the way na alikuwa na sustain wote. Like I think these boys these days are comfortable because akiana hata 50k anataka achape sherehe, anataka sijui ishi wapi, anataka akwe na gari, anataka like entertain wasichana wengi. You can't, there's poor planning and there's laziness. You can't just rely on one salary uko na ngoja tio 50k every month. I also feel like yani what is it called, the more civilized we become, it's very people don't value family. Yeah, and then there is like a lot of like pressure on the social media and all, because to be honest, like ukiangalia mtu mwenye tuko the same age na yeye mwenye ako ushago, most, I'm not saying all, ako na nyumba, ako na bibi, ako na watoto, wanaenda shule, wanakula, ako na ng'ombe, analima shamba. Yeah, kuna kulima shamba ya miwa, kuna kulima shamba ya mahindi, kuna kulima njugu, like there's so many but things. Mimi nimechagua nikuje Nairobi, napata hiyo salo yenye ukiambia mtu hiyo figure anasema wow, but then Nairobi kuna transport, kuna rent, kuna hizo bills, kuna lazima uende out, wezi pia tukaanga kwa nyumba, you can't just be miserable. And yani when you just step outside here 2000. Alafu pia mtu ushago wako na pikipiki pia, like they are being innovative. Unajua and they're actually comfortable. Unafikiria una earn your 50k yako, you are better than that person. December unaenda huko ndio una realize your life is just ni difference tu naishi tao penye kuna buildings. That's the only difference. But you want to probably hata na make more because miwa ikikatwa hiyo inakuanga 300, miwa ikikatwa it's not less than 350 ingia kwa account yako. Ujeka mahindi, ujeka njugu, ujeka maragwe, ujeka hiyo pikipiki yenye inamletea at the end of the day. It's like sisi now tuko like oh my god I can't do that. But then what's the quality of our life? We are so worried. Na shanga sasa naanza kuplan sijui kununua shamba, sijui nikizeeka nitaenda wapi. That person is sad. And then the pressure ya unaona hii pressure imekuwa like the whole world is like you can't drink with Kenyans drink to die. So hii pressure ya kutaka kukunywa ukae Kenya, you don't have to drink every weekend, you don't have to go out every weekend if you can't afford it. No, singoje tusalwe ingie kwa bank wewe ndio unaanza ku just sit down, assess yourself, assess the money that you have, and then plan your way around your sherehe. It's okay to have a budget for like having fun and all, because pia wezi ishi life ni ngumu in general. Wezi ishi to like just going to work, coming back home and suffering. Have fun, but na fun ni manishi pombe every time. Hey, another time that I realized that hey it is over. Paying tax, aka pay and filing returns. Akipay na mga 30% ama nini, akipay si ni mingi. Let me tell you, me have never had a KRA number fixed, and kwambia hii I used to use my data ukienda kutafuta. Mimi nilikuwa natumia KRA ya baba yangu. And then nikaisubmit kwa job. They were like, wewe mtu tayari amesha, like you can't use their mimi nilikuwa nasema KRA nitachukua nikinunua gari. Shock on you. Shock on you. I don't even know how to file taxes. Mimi naendanga KRA. I can't stress myself. Hey, mimi nakwambia KRA pia nilikuwa nayo kitambo because obviously with Campo and help. Yeah, yenye hata sikuipata. I needed kwanza with job automatically you need a KRA pin. But sikuwa itumia, nakwambia acha niingie kwa employment kwanza nikauza KRA pin. I was like for what? What must I pay tax? You just pay my money on my M-Pesa. I just send to my bank. Why do we have to be tax compliant? You have to. And for the end, every June, you have to file your KRA returns. If you don't, there's a fine of 20,000. What? It's just it's yo when they KRA pin ndio ilifanya realize I am no longer my
parents' problems. I am my own problems. they can't bail me out, and it's so bad. Alafu sahi jobs, kwanza government jobs, the section 6 whatever, kwa like you have to bring nini clearance form ya inaitwangaje, good conduct, alafu pia ya loans ya like in section 6 it's just hata umemention loans. Mimi kitambo nilikuwa nasema aki watu wenye nachukuanga loans, they don't know how to plan their lives. For the longest time like until tuseme last year in 2020 I thought loans were, mbona unachukua loans? But then I learned a lot about loans. Like if you just say that you are unakaa tu hivi, loans are very helpful. Loans are extremely helpful. That's why even the richest people, like hata utapata even what school kianda schools do, what they're taking loans and they're well able. Loans, there is just something about loans that we all need to learn. Well, for me, you can use loans to develop yourself kabisa. For me, loans, it's a no for me. Like I guess unajua it's a no. Maybe the time that I actually changed my perspective about loans, I came across some information, and let me just use this example. For instance, I want to buy a car, and the car is 1 million. So now today I'm saving. And yani, you see, I'm saving, but I'm also living life. So let's say I take 3 years to save 1 million for that car. It would not make sense for me to take all the money that I've saved for the 3 years to go and get a car. It makes more sense for me to take a loan, buy the car, and then pay monthly, because you can't take all the money and buy the car, because the car needs insurance, it needs service, it needs a lot of things. Pia kumbuka hii pesa umesave for 3 years, you can't do that. So when you payment alafu unalipa installments pole pole, si ndio nasema sasa you might need a loan, and then let's say nimefikisha your 1 million. So instead of taking all the 1 million and getting a car, I can take 500,000, buy the car, and then the rest of the 500 invest in a business. Instead of just taking all the money that I've saved na nini. Because hizo installments utafanya aje? God will provide. God helps those who help themselves. But anyway, pia it's not like at your mask. Kuna watu wenye survive bila loans, but I truly changed my perspective about loans after when I just started like getting more information about hizi vitu za pesa, pension, easy, cause The next point, I can't even believe, even just having this conversation is tekero. I'm an adult now. It shows you're an adult. Yeah. Another point is being affected by the economy. Sahi hata pia mafuta ikipanda uko like mafuta imepanda. It's actually stressing you out, because the money, it wasn't an issue. It was just, living like, unakumbuka, it was, I think your 10 year Kibaki alikuwa president, and then there was swine flu. We're not affected by swine flu. Welcome to didn't care. But COVID do not really affect. I'm sure our parents will feel the near swine flu, plus maybe economy vitu zili hike. We didn't notice. Jumkati tulianza kupanda 15, 20, 25, 40, saini 60 bob. Saini ndio sisi tunaona, oh my god. Yeah, because also like kama ningekuwa like tuseme in high school sa COVID, I wouldn't care, siogopi. Lakini sanya COVID ilikuja, I had a job. It was a threat for me to lose the job. Like niki lose your job, it means I lose my house, it means I lose my income. So where am I going to stay? As before I became like an adult, I didn't have to worry about all those. Like my parents would figure it out, my guardians would figure it out. It's you to figure it out. Well, okay. Kuna point ingine? Sema tu point yako. Nilikuwa na point imedisappear tu. Oh, sawa. So a positive one. Freedom to do what you want and go where you want. As in, sasa, not every time I have to report. Like unajua kama ukiishi home ama when you're younger, you have to say, I'm going to visit my friend, I am going to sleep there. Saizi hata nikidisappear by the 3 days, nobody will know. Yeah, I can do anything. I can go where I want. Kidogo anaona picha niko Mombasa, hata nikitaka kwenda, like, that freedom is good. Mimi, the one reason I really wanted to be an adult is the freedom. My other point is planning a vacation
is all on you. Hakuna kupanga vacation na pesa ya mtu. Ni pesa yako. Labda kama ni pesa ya mtu wako. Yeah. But ni pesa yako. Juu si ulikuwa unapanga sherehe na pesa ya mama yako na mtu wake. Sasa wewe ni like it's so hard. You have to plan things for yourself. You have to make calls for yourself. Like wewe mwenyewe ndio unafaa kujua like everything ni aje. Hakuna yenye umeshatafutiwa kila kitu hadi unapakiwa like sahihi. Na ukuwe na plan A kifail, ukuwe na plan B in place. Yeah. Ile yenye unapakiwa vitu sahihi ati ukisahau ni sikubeba socks, it's up to you. Hakuna mtu wa kulilia, it's just up to you. I don't like it. I don't like it's so hard, but ndio na realize where tumefika kwa wazee. Hey, and then another thing is that your input in family affairs, family business is now being valued. Sometimes even your parent asks you for advice like, we are going to invest in this and this, what do you think? You have all the ideas that you let me tell you something. It's my opportunity to shine. That is so nice. Like you are valued finally. Unaweza unaona venye ulikuwa mdogo unakuza unachungulia kwa mlango ukisikia wakiongea juu ya nani. Sasa hiyo unaambiwa kuja ukae hapa tuambie what you think. Tuongee mambo ya familia. Kukikuwa na shida wewe pia unatoa ngapi? As in now we are all contributing in one way or the other. Like if there is a funeral, hata kama ni like an extended family, you have to contribute as a family. Wewe pia unatoa ngapi? Huwezi kuwa tu hapo kwa like a bag, wewe ni kama kibeti uko tu unabeba. Kwanza ku contribute. Wewe unaulizwa okay, so wewe unatoa yako siku gani? Na unapigiwa simu. Ulikuwa umesema leo. Yeah, another one, a funny one is when actually your mom calls you to rant. Unajua emotion maybe to complain about your other siblings ama you know these things. Unajua kumbe nimefika. I am in. You are in the inner circle. Ya kuambiwa emotion because yeah, and also you can now drink with your family confidently. Nakumbuka kitambo it was like kila mtu anaweza kuangalia saizi unakaa hapo na ankoya anakunywa yake, unakunywa yako. Sijajaribu but tutajaribu. Mimi nimejaribu. Sasa kuna sometime a while back we were like many cousins who were sleeping at an aunt's place. And then now we had bought alcohol like kwanza kwa cans. Watu walikuwa tuweke kwa kikombe. Mimi nikawaambia nini mnaficha? Be true to yourself. Kama unakunywa pombe na pombe. Si ati wajua, najua. Kunywa tu. Na pombe iko na harufu bana. Kunywa tu usiogope. Sasa tukienda like family gathering home ushago. Anko anakaa hapo, mimi nakaa hapo, makazi wanakaa hapo. Tukunywe tu. Kuna haja kwanza kujificha. Hata kama maybe hiyo siku maybe sitakunywa like the hard stuff now, at least just be drinking guarana. Jifanya you drink soft drinks. Kidogo hata ukicheka na anko mna cheers. Sijafika hapo bado lakini I want to try it. Uniambie the other point. Sijafika kwa cheers but drinking with them. Yeah. It doesn't feel weird like not really. Bora tu si ati sasa kunywa uanze ku dance zingine hapo. Like just decently like now when you are there you can just drink like kama two. But mbona wazazi wetu wanafikiria like even if you are not working like even if you just wine your waist kidogo. My mom is like you dance ya makwana it means dance ya tabia mbaya or something. Why though? I don't know. It's just you can't. Kwanza nakumbuka kuna siku nyingine hapo tulikuwa tumeenda ushago Bukura. Wacha tu. Sisi tu hapa. Nakwambia tuweke music. Watu walikuwa na dance like now people are dancing zile za Sasa obviously now at that point sasa kama the aunties and the uncles now it's them now they get uncomfortable and just Well, imagine kina Rose waanze ku dance. Okay, it's a bit. For me, I realized I'm an adult when I actually started worrying about my parents, like
after wakizeeka, like you know, say wako na nguvu, but when they don't have strength to do some things for themselves, and probably maybe nitakuwa mbali ama my siblings would, like, what is the plan for that? And it's something that keeps me up at night most of the time. Yeah, una realize to shit, now you have to, wazazi wako, they were staying up late at night thinking about how to take care of you, and now you are staying up thinking about how to take care of them. Now, not because hata si about financial, like the old age, you know, old people require a lot of things. Mtu maybe wa kuwapikia, mtu wa kuchunga hizo mang'ombe, kufanya nini, it's scary. Yeah, so my last point would be, I realized I'm an adult when I started owning my own things. Buying my own things. Small things, just like TV, fridge, simu. Like you realize you actually, nakwambia kujinunulia simu, the absolute ghetto. Oh, this is the third phone I'm buying for myself, like the ghetto. Mimi nakumbuka the first phone I bought for myself nilikuwa kampo. Kuna gig fulani nilifanya, ilikuwa inaitwa ni Galaxy Pocket ya white. Believe you me, I was untouchable. Tukienda kila mahali natoa simu, put it on the table. That's the first phone. I didn't know what I was signing up. Ilikuwa kwati? Yeah. Nakumbuka tukalikuwa kadogo kasupu, alafu nikabuy white. I didn't know what I was signing up for, because now once you show that you can buy for yourself, it's over. It's over, man. Like, it's so stressful. Unaona, like, phone is a necessity. Now you have to buy for yourself. Laptop, whoa. Yeah. Whoa, venye laptop yangu iliharibika, like, now you have to get for yourself. Buy your own laptop, buy your own. Alafu pia, like, there is this thing you feel like when you buy your parents something, maybe kama TV ya home imeharibika, and then you buy, like, sahi siwezi ambia mzazi, oh, TV yangu imeharibika. Soldier on. It also feels good, as in mimi nilikuwa nasema, mimi mbona ni buy sufuria, mimi nitakaa tu na sufuria mbili. Si sasa, like venye nilianza kushipia yangu, so nitakaa tu na sufuria mbili mpaka siku yenye nitolewa, and then we'll buy with my husband. Let me tell you Maina. Venye nilijipata nikienda kutafuta non-stick, sikujiamini. Tulitembea na maspray a set because pia unaweza pata wageni, like sometimes I get guests, I have to cook. You can't be cooking with those two small sufuria zenye ulikuwa unapikia kampo, like ulikuwa unakaa nyumbani unaangalia like there is a designated cupboard nyumbani, kila mtu hapo nao imejaa vikombe ni unashangaa sasa, this is so ghetto. Mimi siwezi kapati na vikombe ya wageni, siwezi kuwa na sahani ya wageni. Ask me now. Niko na set yenye stumiangi ovyo like ya place, and hiyo like wageni wakikuja sana toa hizo, na kuna ile set yenye nashinanga nikitumia all the time. It is, I think it's inevitable. Tulikuwa tunaona hii vitu unasema hii ni like ni vitu za zamani, kwa na spray ya wageni, kwa sijui na it's hata kusema like mimi sitaikuwa na thermos kwangu, hiyo ni it's quite sense. Some ushamba fulani kuka na thermos. Ulikuwa unaona hiyo wazungu wako na coffee. Nakwambia life will humble you. Tea is life. Me, I have a thermos. I like my thermos, and thermos nasema mimi nipike ugali kwangu. Niko nasema nikienda kwangu nitakwanga tunakula pizza, burger. Something else I want to invest in. Najua it's easy to just pop something kwa microwave, but something else, a hot pot. Mimi, I want to buy a hot pot. Well, sasa umeruka deep end. But I think it's a good idea. Imagine so ugali umeiacha tu hapo, alafu umepoa, maybe someone amekuja later, tena upop kwa, na alafu pia microwave is still the same. Funikia ugali kwa hot pot, ibaki, unajua ikisweat inabaki soft hivyo. And then tena kuserve. Hiyo hot pot unajua ukiweka food alafu ulete hapo kwa meza kama ni self service. So nice. Yeah, kila mtu anajipakulia na food inafunikwa si unaekea mtu. Some people are not comfortable kuserviwa kwa sahani. Ama ukujiambia mtu atakuje ujiserve mwenyewe, mimi siko na chakula. Yeah, it's Hebu nikuulize, kwenye mko na ile basket fulani yenye inakanga food warm? Tuko na hot pots. Hiyo basket. Na basket. Because when your basket you can even put a whole sufuria. Me, I love it. I feel like it's a very, very good invention by Africans. I don't know if you guys know the basket. It's like a basket, alafu iko na insulation. So you can cook and just put food even with a sufuria. Because
like nikikwanga LD like your period, we used to cook breakfast like immediately after breakfast we make lunch so that isifike 1 tena mnaanza kuhangaika. So hiyo lunch mnaeka tu kwa hizo basket, so ikifika lunch time food is hot, like ukifunua hiyo basket it's literally inatoa moshi. I feel like that was a very very good invention. It is, and it's a very, and me like I'm thinking like if I start having kids, me I'm investing kwa jiko ama hii inaitwaje coco. It is important. Wezi boil maharagwe, wezi boil githeri kwa when you ulikuwa kampuni kwa fikiria vitu kama hizo. No, alafu unajua sasa yuko like asia watu wana boiling hapa kwa like groceries nitapata imeboiliwa, but if you have a family it's just it's essential. Alafu tena uko na msana wa kazi utakuwa unanunua kila saa. Ukitaka kuboil sweet potatoes, ukitaka kuboil yam, ukitaka kupika, like when you have kids you have to be cooking things. Jiko ni on 24/7. Alafu hii kusema ati I have a kettle that warm maji in case imepotea I can just warm maji. But si kettle inatumia maji anyway. Inatumia ama useme like shower imeharibika I'll just warm maji kwa kettle. Hiyo kettle ni kidogo. Like just kwa leo unaona ile spring inakuanga ya kuchemsha tu maji strictly. Kwetu ilikuanga ndoo na kwa hiyo ndoo ikishajaa iko moto watu kadhaa wanaoga. As in wow. The things I used to say I would never do, now I realize that I do and I have to do. At a farming, like unaona say you sit and think like okay, if I can rent a shamba or lease a shamba nipande this and this is nice. And then unaona when I was in campus young umekuja Nairobi you're like me siwezi sasa I can't live kwa yours. Unajua ulikuwa unaona hiyo stand alone is so ghetto. Building is the in thing. Ulikuwa unaona mamuvi unaona mtu anaenda kwa apartment nini. Sasa I want a stand alone. Nataka a compound, nataka kulima hiyo compound, nipande mahindi, nipande sukuma, nipande spinach, nipande kitunguu, nipande nyanya. Kuishi kwa building ni stress too. Also sometimes this year me and my siblings now we started investing in farming, as in by this sometimes vitu zina happening nasema unajua pesa ya mbegu. Sasa najua pesa ya mbegu, pesa ya kulima, pesa ya kupalilia. Najua hadi hiyo process. Jesus. No, kuna afanya tu like jokes. Jumi nakumbuka when my parents were doing it, we were young. Au shamba boys wetu wanalima. Sasa tulikuwa na tujembe tudogo. Yani it's for you it's just having fun, but say it's serious. It's something you have to start thinking about. Kuangalia mwenye atakulimia, kusijui mwenye atakupalilia, mwenye atachunga hiyo shamba, mwenye like and it's a whole process. Uchunge mahindi yako isiungue, like usiweke mbolea mingi mahindi like mimi nilikuwa na shanga. Si muachane tuna hizi shamba, si muache tukae tu. Si mko na job. Hata unaona like penye tunaishi huko home LD like venye hata si mko na section ya shamba yenye mko mmepanda vitu na sasa hii shamba si uache tu wanapanda vitu nini like so wapande tu nini nyasi tukwe tukika and then unajua like other people you are in school with maybe wanacheka nimepanda mahindi tao nimepanda sukuma like, and then you feel that that shame, but sahi mahindi ilikuwa inaokoa kwanza hizo mboga hizo sukuma because me I remember tulikuwa na some healthy fat tamu sukuma zapo tu hivyo na nderema tamu nderema ilikuwa inamea kwa fence alafu unakata na sukuma una tulikuwa na kuku nilikuwa na shanga hii kazi ya kuku sina bosa hii I would not venture into it, but now I see how that is important. Like hata kama ikukua because our cuckoos sees a business like until recently zikuwa za business, but unaona ilikuwa food. Ilikuwa food. Mgeni akikuja shika kuku inachinjwa hapo hivyo as in alafu ng'ombe unasema kuna ng'ombe alafu maybe sasa unakutana na mwenye anawachungia ng'ombe kitoka shule you're like oh my god but maziwa ulikuwa unakunywa. Sasa what would you give to get that milk nye unaona colostrum imejaa hivi? Kwanza sisi tulikuwa na ng'ombe na tunaishi town by the way. But as a kila fence ilinitero. Tunaishi town like when you wanajua LD West Indies tuko na ng'ombe, tuko na shamba ya sukuma hapo kando tulikuwa na shamba ya nini ya mahindi and then we had chicken, tulikuwa na kanga at some point, tulikuwa na geese, tulikuwa na kulukulu, we had all that.
Wase, hii ni tao, si ati ni ushago. Now I see, cause like mgeni angekuja like mnashika kuku, mnachinja, like mboga tu iko hapo, as in like food is there. Like literally. Yeah, alafu unaona venye tulikuwa tunauza maziwa. Mtu akikuja na buy maziwa and then you're like yani I don't know why I used to feel like unasema like unatamani wewe ndio ungekuwa maybe unaenda kwa kwa friend, mimi niseme mimi ndio mkwenda naenda kwa kina Faith kuchukua maziwa, si Faith anakuja kwetu. But sisi ndio tulikuwa, wewe mwenye mtu anaenda kuchukua maziwa, nyinyi ndio mko better. Imagine like mko na maziwa, like maziwa mala ilikuwa hapo, kuna ndoo ya maziwa mala, kuna ndoo ya maziwa fresh. Sahi aki cream I have not seen. Naonanga cream nikienda LD home. By the it was so nice, like home always we had maziwa mala, maziwa fresh. Na nikisema maziwa ni like maziwa straight from the cow, like healthy maziwa. Ile maziwa ukikunywa unasikia as in yani like if we just sit home for a week we can eat breakfast, lunch, supper just with what we have. Yeah, you don't even have to go kwa sokoni. Sokoni trips ilikuwa kwenda kununua mboga kienyeji. I realized I'm an adult venye nilikuwa like I prefer mboga kienyeji. Mimi nanunuanga mboga kienyeji na chuna na asha jiko na boil neka kwa freezer. Anatoanisha. Nasemanga ni inafanya nakula nyama ni shida. Me if I'm rich I'll be a vegetarian. Shida ni inafanya nakula nyama. Juu siniende kati hapa nyama ya so mbili basi alafu but unaona ulikuwa unasema miskuli yo managu, miskuli sijikonde sai what you'd give to get managu, what you'd give to get. Mimi I even live alone na twanga tu managu yangu neka maziwa ichill nichemshe nirudishe kwa fridge. Tena kesho niongeze maziwa, yani inakuwa tamu. Ungenipata mimi nilikuwa nafikiria now sukuma is cool, cabbage but no. Yeah, juu home mlikuwa mnakulanga mboga za kienyeji mingi. Sukuma ilikuwa shamba ya sukuma iko but ile yenye mtu analipa na kuja na chuna sukuma na chuna sukuma. Guy, unasema si mbona si tusichome sukuma, mbona tunachuna managu. Kumbe managu is cool yo. Your last point, mimi another rude awakening. My other point nili realize I'm an adult, I had to pay for my own salon money. Usiulize mtu mbona nywele yako, wewe achana na nywele yangu, mind your business. Mind your business. Usiniambie nimeona hiyo nywele hizo umekaa nimekaa nayo, ulikuwa unatakaje? And these things are actually expensive. Ama you had to buy your own mafuta. You literally have to take care of yourself by yourself. Ushaenda salon umekaa tu, yani ukishukwa unafanya mahesabu. Yani tu. Sasa ile imemalizwa na kwambia unalipa kwa till number na finya ngone tu, oh my god. Yani sikia kulia. Kitambo mimi nilikuwa naambia, "Nenda kwa John." Ndio mtu mwenye alikuwa anabladai yuko west tuko alikuwa anaitwa John. Natoka biashara nimeenda kwa John, nikitoka nimemaliza. Minding my business. Alafu used to take it for granted. Unaona ile yenye ukishafunga shule venye walikuwa na tualau ukifunga shule unashuka. Yani unakasirika wakikwambia okay, usishuke rasta, shuka lines, unakasirika. Sahi. Unakasirikia nani utashuka nyuma. Sasa hizo pia mwenyewe unapiga budget unasema probably maybe hizo lines ni cheaper than braids. Na siku hizi hata lines ni cheaper like mtu atakwambia okay line 1200. Ushangae why though. Alafu tulifika wapi? I know this was ghetto but unakumbuka zamani braids ilikuwa inaambuliwa inaikuwa kwa paper and then utarudia kushuka. Siku hizi tulikuwa sasa ni mabuji like braid unatwanga kama umetupa. Kulikuwa paper bag before this carrier bags, hizo paper za Jwala. I'm sure kwa every nyumba kulikuwa paper bag ilikuwa imejaa paper bag ya paper bags. Imejaa ma braids. Yeah, being an adult is hard. It's very hard. Now you have to buy your own mafuta, you have to buy your own shoes, you have to have your own money affair, pocket money ni wewe mwenyewe unajitolea. Hakuna allowances like mara hizo ma skincare, hizo makeup, kuna nguo ya kubuy, as in there's just a lot going on. You want to buy your mom ama your aunt unataka kumbaia leso, like you have nieces and nephews when you can't just go empty handed. Lazima unaona zamani ni ulikuwa unasema nilete juice sasa hiyo ndio unapigiwa
natamani chipo. Anti ukikuja nikuje na chipo. Okay. Na watu wa siku hizi ni expensive wajipata wakikuuliza chipo. Pizza. Wanakuulizanga vitu vingine mpaka uko like na sasa yuko like pizza. Wewe ulikuwa unajua pizza ukitoshana na lakini watoto wa siku hizi. Like it's just now you can't ukitaka kwenda show. Unakumbuka hizi mashow like say if you want to go you have to pay for your own. We used to take it for granted because see, my dad used to drop us, lipa everything, we used to eat lunch tena kuja to pick. Sai the last show nilienda ni 2016. Nilikuwa napeleka watoto wa sister yangu. It's just hard. It's tangu niingie kampo by the tangu through high school sijaenda show. I think show nilienda nikiwa primary. Ndio na realize vitu zilikuwa expensive. Hizi madoli nye ulikuwa unalilia ukilia doli. So you can't even buy yourself a teddy bear ya kulala nayo. Yo, mimi nimemaliza point. I'm about to start crying. If we continue with this video, I'll cry. Anyway, I think that's about it. If we get more points, we can do a part 2 because hey, I hope it's not more difficult to kuendelea kusonga juu, but I believe it is because now when you start getting children, it's a whole other story. Ama we've just not gotten the right footing. I guess as time goes by unaelewa. Unajua unakanyaga hivi una feel okay, hapa ndio inaniweza. I don't think there's a way completely because hata ukiongea na watu wenye kwa a bit older, they are just still figuring it out. But at least they are making it look nice. Yeah, but unajua pia also the thing about this generation is that we speak a lot. Do you think wazazi wetu uliona watu wakitengeneza YouTube video waanze kudiscuss when wamekuwa adults? No, like we speak about it. And also you're sharing, like mtu anaezaona hapa pick 1-2 points, uone kwa video mtu mwingine pick 1-2 points. It has its advantages and disadvantages. Na mwingie machama. Oh, by the way, when I realized I was an adult, when nilianza kuingia kwa chama. Machama, nakwambia kuna machama poa poa. Kwa hizi chama ya like you say what you want wakubaia make my home. Yeah. Ingieni kwa hizo chama. It helps. Hata kama ni chama ya 500, 200 after every week ama after a month, hiyo pesa kidogo, the little money, unaweza pata 1000 bob unaweka units za stima. Oh yeah. So, that's about it today. Yeah. I hope you guys have enjoyed this content. Interact with us on our comment section, like, share and subscribe on our channel and also our respective Instagram and TikTok handles. So let us know how you feel. Let us know when you realized you're an adult, like the experiences you had. We'd like to chat. It's fun. Let's do this together. And we once again grateful for the support, and keep supporting, keep sharing the videos with your family, friends, subscribe. So bye.